Hasa wana kiburi ingine kubwa sana by the way. But then nilikuwa nataka kukuuliza hiyo story. Ukikompare hata hizi Kenya power tariffs to other countries in East Africa. Hii region yetu kwanza. Buda zetu ni expensive sana. Why do you think this is the reason? Is it because of incompetence ama ni history ya monopoly bado? Manze, it's a mixture and a cocktail of monopoly, corruption, cartels inside there. Unapata hata hizi KPLC manze, wase wako na govern KPLC ni wase wameishi huko miaka 50. Yani unajua public institutions zinafaa kuwa zina refuel nini, watu wana interchangewa, you bring fresh minds on board. So unapata kuna wase wamekaa tu pale KPLC, hao ndo kusema, hao ndo deep state niseme tu hivyo. Kuna msalisemaje ati kitu kama Kenya Power na ni bigi, nilitoa Mr. jina akasema story tu mahali tulikuwa na wabigi fly kabaki, acha nikwambie mimi nilikuwa hiyo style ya nini Kenya Patrol tena vitu vingine zitokee kampuni za Kurani vile UG unapata unajenga nyumba watu watatu wanakaa unwa Kenya Power huko unwa sijui nini ya Power unwa nini ya Power, unaona kila mtu atakuwekea stima yao. So wanakupatia the best rates na nani. Sasa kwa nasema but in Kenya kitu kama Kenya Power, NSSF na NHIF haziwezi run si wa Kenya utaka. Cause hiyo ndio wanga kama pocket ya government of the day. Ikiwa na shida yote tunataka direct ya haraka chap. Inaingia tu kwa Kenya Power inachuna. Is that true? Ni kuna kaukuli kako kujusha kwa siasa sasa hii. Inaweza kuwa make sense manze juu hata ukiangalia wase wako na shares huko kwa gava wewe na bado wako kwa gava. Yani wase wako na shares KPLC na bado wako kwa gava. Inaweza kuwa na small aspect. Juu uwezi kuwa tunakaa hivi tunashindwa mbona serikali haishughulikii mambo KPLC. There must be a hidden interest somewhere. Right. So what about umecheka tele day Prezo alikuwa anasema President William Ruto how he feels bad that anapigia minister ama anapigia CS simu na unapata anajua mengi about that ministry more than the CS. What I'm thinking out loud is ukicompare vile watu walikuwa wanadandia including the deputy speaker kina Gladys Shule and other members of the Kenya Kwanza cabinet walikuwa wanasema Ababu should leave because of incompetence pale kwa hiyo sports docket and the youth affairs. Maybe the same energy nafaa kupatiwa kwa Davis Chirchir. Should he be held accountable for constant lights closed nini energy kukuwa XP? Should Kenyans be asking questions? Anafaa kutupatia majibu. Should he be asked to step aside by the president? Is that even possible? Let me tell you. You see the problem with Kenya, such political positions are given out of political allegiance and political loyalty, not out of personal merit, si maneno si udedli yako ati venye umeiva wewe ni engineer nini ati unaeko hapo. It's because of political loyalty. So as much as that David Chilchir anataka kutengeneza hii stima, there is always a voice inamwambia wow. So hizi ruka ile drama sema nini nifanye hivi, no, anaambiwa tulia. So kumulika David Chilchir manze tutakuwa tukimfinya manze. Kuna wasee wako huko ndani nini wamejificha tu chini ya David Chilchir. Na nakwambia tu David Chilchir tu amehold ile office like ile tu ya face ya face tu. Na vile nimekwambia si personal merit, hapo ni political loyalty. Yes. So nile msemo usema behind every king there's someone pulling the string. Yeah, sure. So in short unamaanisha kuna mtu anarani program. Way forward inafaa kuwa nini? I think the way forward inafaa kuwa nini? Juu president ndo the head of state, ndio na ndo the symbol of unity. Na Wakenya wote mashida zao zote wanaangalia up to William Ruto. Anafaa kufa once and for all. Afungue hiki tu KPLC kukuwa na transparency kwa hizi institution manzi. Hatuwezi kuwa tukilia kila time stima hakuna inapotea, makampuni zinakufa nini, wase wana lose madoji, wase manze mavijana kama mimi wengi wanafanya hizo majob za online. Kana stima atadu nini, same lose do your day. Ala uko TikTok. Ukicheki hata Infotrack walikuwa uko TikTok. Ukicheki Infotrack wame rank apparently there was a poll that was done. CS Kindiki of Interior has been ranked the best CS with a C grade. Hakuna B. The best. Let me ask you. Kuna watu wanasema pana even the way the president was complaining about the quality of his CSs, the quality of his cabinet. Sasa ukisikia the best anapata C grade. Does it mean reshuffle ni a must? Ukicheki sasa hizi mambo ya stima, we know what kina Nakumicha hiyo the CS of health, people have been complaining that she's not good enough. Kindiki ndo huyo amesema I'm going to try handle corruption. Hata kama amepata C, but people are questioning huyu anaweza kufikia Matiang'i kweli. So should the president be thinking of reshuffle?
Kuna quote fulani inasemangwa, any man can stand any form of adversity, but if you want to test the true attribute and nature of a man, give him power. So awase manze venye wamepewa power, wakikalia hapo ndo tutawajua inside out. But ukiangalia manze unapata kwanza huwa si believe hizi ma data, hizi vitu za data analysis. Hizo ma info something. Ma info nini? Juu manze time ya siasa kwanza ulikuwa pata msea ameretiwa, unapata rawa ameretiwa 70%. Nani ameritiwa 30%, kuliendaje, si ndio? Unapata huko vijiji pia MP ameritiwa hivi, lakini kwa kura hana kakitu. But wase wanaangalia na wanaona na inafanya kazi na hajani kazi. Ukiangalia mse kama Kindiki manze, kumekuwa na insecurity sana huko Northeastern nini everywhere, and we have seen some effort. Maybe sijui kama ni publicity ama nini, tumeona effort kidogo, consolidate ma GSU manini, ma anti-terror na pia some sort of military wakiwa na Duale kusaidia kufuata Northeastern. I think kadhi imeenda down kidogo, but si ile sana. Bado tunasikia bado kule Garissa wasi wanapigwa na mayedi. Of course, yeah. Hata Lamu bado KDF soldiers are dying. They're being killed left, right and center. Ndio nataka wanasemaje bro? Unaona kasa hiyo story ya Kindiki. Kuna kupigana na watu wa ng'ombe. Unanishika? Wamekuwa hapo since time in memorial. Unanigate? So anatumia the same system ya kuwa fight. Ni kwenda kupeleka masoja na makarao tupaishia watu. Wao sana kimbia wamelalia ng'ombe. Hawaonekanangi. Mimi niko na feel aje bro. Ni high time government of the day ianze kujua kama hatufai kupiga watu ni wetu. Tuwajengeni military camp hapo kwao. Unanishika? Tujengeni mashule. Awatoi wao waanze hawa sharibu, they are rotten. Already ni generation yetu. Hatuwezi ni paka mzee. Unanige haiwezi learn matric, ni dogi haiwezi learn matric, but watu ile dogi wanaweza learn tricks. Ni either tujenge mashule na ma military huko, kambi yako huko. Unanige tutoe hizi makambi zetu hapa hivi bro. Kanairo hapa si hatuna issue. Unanishika? Uone ni kama hiyo ndio inafaa kuwa we inaenda na Kindiki angeza pata I think Prezo pia alikuwa amesema na kupeleka huko camp. Unajua they talk. Amejenga by the way amesema hata jana nilikuwa sikiza report ya Duale jana Citizen TV nilisikia akisema wanataka kujenga military camps huko Mairia zenye kumekuwa kufisi na hizo mabandits na shule. Na alafu pia manze kumada wase ni wetu, but ukiangalia history kidogo ndo tupigana na watu wapigane na insecurity. Mwai Kibaki manze kuna time alipeana firearms kwa watu na huko Northeastern. So you find Turkana huko. Unaweza jiuliza sasa wanatoa wapi hizi mabunduki na manini na firearms? Ni hizo tu walipewa. So I think pia also the good thing is community collaboration na kuongelesha hawa wase. Si lazima ati kuelidho atikawa kuna bunduki pia gavai kuja na bunduki na watu ni wetu. There are some diplomatic ways that are going to save humanity and they are going to promote human dignity and restore peace in Kenya. We need to start looking at doing things differently. Hatuwezi fanya the same things kutoka sijui independence and expect different results. Remember guys, tuna hang out na Kiragu Mureithi. He's a political analyst and founder of Vijana Mbele Foundation. PTing some of the top stories tumeangalia whatever is happening. Of course, kwa Kenya Power, Kenyans are questioning the ability of CS Davis Chirchir of Energy, whether he's going to sort out the mess at the Kenya Power in the energy sector, I guess. Na pia tumeangalia the quality of our CSs. We've talked about that. Now, before I open the phone lines, 0719012700, bipartisan talks zimekuwa ziki down, and then nimekuwa nikicheki how the deputy president has been very against this general conversation. Lakini specifically amesema what ati Sava tufungue Sava, never ever. Amesema that is impossible. In the first place he was against the whole talk. Sasa Sava pia mnataka tufungue. Hapana, the Supreme Court walimalizana na hiyo maneno. My question is, we are seeing Kimani Ichung'wah on a lead conversation from the Kenya Kwanza side. And he's very loyal, I guess, to the deputy president. Does it mean DP Gachagua akona influence when it comes to the outcome of these talks? Wacha niseme kitu moja. Gachagua is the second most powerful person in the Republic of Kenya. He's also the Mount Kenya kingpin at the moment, right? And pia yeye ana play
crucial role in the decisions of this country. And we have the bipartisan talks, and ukiangalia manze Gachagua venye mako akisema na Gachagua kwa msemreal sana sijapata na msemreal ka huyo hiyo releke ndio watu wapi imegawanyisha wase sana people who like the people who don't so unapata he used to say that I won't even allow bipartisan talks to take place ako naidai in this government. Ili hapenaje si bipartisan talks zishaanza and you see this as one thing that should be in the public limelight, because bipartisan talks should be about the people of Kenya, not just leaders, not this side or this side. Sio Azimio, sio UDA ama Kenya Kwanza. Lazima ikue all inclusive, ikue ya kila mtu. Na nikiangalia hizi talks manze, there's no inclusivity. Young people are not there. Why are you saying that you're having bipartisan talks for the Republic of Kenya, where you're not involving young people, you're just involving people from this side and not this side? I mean, Kenya is not suffering from a constitutional crisis. Na ukiangalia recommendations say manze wanataka kuchezea na hii katiba. And we have one of the best constitutions in the world. A constitution that has been embraced all over the world by policy makers, by presidents, by the courts. Everyone has embraced the constitution. And there's nothing wrong with this constitution other than proper implementation. So ukipata msee akisema anataka ku create nini hapo kwa hizo nini, and I allow, by the way, office of the opposition is very important also. It's important because tumekuwa tukichoka sana na hii winner takes all system. It's very bad that you are running for president, you have 50% and the person that is second 50 plus 1 50 plus 1% na mwenye ako chini yako 48 anapotelea tu hivyo. Hiyo leader of opposition pia inasaidia kidogo. Lakini hiyo leader of opposition ukileta sitabanisha basi una change the structure of government. Constitution kwanza tu yenyewe constitutionally correct. Lazima, ndo maana lazima tutumie bunge na pia tupitie bunge ndo hizo vitu hizo vipengele amend constitution ndo hizo vitu zingie into the constitution ndo. Do you need a referendum for that? You can go the referendum way or you can go the house way. Okay. Our constitution is very diverse and it gives us a lot of options, but referendum ndo poa manze juu pia Mkenya akuwe pale ndani. You can say tunapata for example unapata say tunaongelea in fact ile me as far as I'm concerned bipartisan talk imeenda kuongelea story ya office of the opposition na chief cabinet secretary position na two-third gender unaget na we kama Kirago Muridhi vijana mbele foundation watu wa maandamano wale vijana kwa mbeba mambo ya unga Kenya Kiroma imekuwa too much hawako represented. Tutafanyaje? I know you have a lot to say about that. Producer ananiambia tushike hizi calls because I can see we're running out of time. It's 10 minutes to 8. Tutagusia maneno what exactly your organization does. But tupige simu my guys. Lines ziko open on 0719012700. Morning vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. Davey, good morning, bro. Davey. Kev. Niaje Davey. Salama sana. Sasa tupatie report yako ya leo my brother. Mimi naangazia Kenya Power. I think the best thing kufanya kwa Kenya Power ni wale leaders wote wa ofisi wote wahamishwe. Ama wapeleke place nyingine. At least hii kupotea kwa stima isipatikane tena. What about CS wa energy bwana Chirchir? Yeye pia anafaa kuwa held accountable ama hii hata hii kazi labda kuna watu wengine wenye wanasumbua kazi yake so he can't really implement things the way anafaa kufanya. Bado ni mapema kupatia CS jukumu kama hiyo. Unajua bado hajasoma hiyo ofisi yake bado. Na mwaka moja. Hata kama mwaka umeisha. Bado hajaweza kusoma katiba. Uko ndani kabisa. Kwa hivyo tumpatie time kidogo. Ndio, anafaa kupewa time kidogo. At least tuone kama akishindwa na kazi namtupa nje pia. Alright, asante sana. Fortune, good morning kutoka Kilifi. Yes, good morning, Kev. Karibu sana my brother. And what is your report?
Mimi nataka kuongelea insecurity. Mambo ya insecurity wapi huko? Security Mtwapa Kilifi County. Kilifi. Mazee vijana wamekuwa wabaya, hawezi tembea kwa amani yani. Mazee simu, hata mimi simu yangu ilichukuliwa sasa hivi, yani sina simu, natumia kabambe ya Katulutu. Hizo mazee Jona. Hizo report umepeleka kwa makarao. Is there any reaction? Tumepeleka maripoti, lakini sasa ukiangalia tena mambo na police station. Police station moja, hakuna ni police station karibu. Sasa the problem. Sasa itabidi muongea na your leaders, the MP, MCA hapo. Sasa tungependa tuangalie hayo mambo hao kubwa wetu. Fiti. Alright, asante sana. Let's go to Embu. Bob, good morning. Wagon otada the bill. Nothing agwan, my brother. Report. Wagon gotea kulishogoma. Githimbo ako fiti hapa manzee, nimetula tu nafuata hii story. Sasa mimi nataka kuripoti story ana huku kwetu. Kwenye ni area hiyo, area za noko mbali kwa mbali. Nataka kuambia Mbogi bana tukua kwa road tujichunge bana. Mazee road itafanya Mbogi mingi kufe bana kama tujaona watu wetu. Mazee juzi jamaa amegonga gari hapo akakufa papa. Mazee sasa imagine Mbogi sasa tunapanga majisi ya besi. Hiyo ni mbaya sana. Na noma ni hakuna traffic, hakuna zebra crossing, ama ni hakuna zile ma flyover za kupita ama what's up? Tunaambiwa don't drink and drive, hiyo ndio shida kevo. Don't drink and drive. Hiyo tu. So ni makara wa traffic ndio wanaangusha kwa huko. Si traffic, ni Mbogi. Mtu unakunywa kadhate hapo unaamua uendeshe 120. Kadhate. Unakunywa kadhate unaendesha 120 ni aje? Ni noma mazee, but that's a good word to maybe word do not drink and drive. Asante sana Bobby. Kiragu, let's continue this conversation. Nimeona tumebaki na kitu 5 minutes. Kiva mkuuliza swali lingine fiti sana. What role is your organization playing in this national conversation when it comes to matters policy, governance from a youthful context? Conversations zenu ni zinasoundaje? As I said earlier, organization yetu manzai na deal na youth advocacy. And when you look at recently, we had one of the things, bipartisan talks. And I'm glad that our organization was able to submit one of the memoranda kwa bipartisan talks. Na tuliwaambia hivi manzai, include youth in these talks. Juu akwezi kuwa tukiongea manzee ni mabazutu wanaongea na mayouth wetu wanaumia. Because the youth today have only been reduced to nothing other than voting zombies. We only classic conditioned to going to rallies, shouting, cheering for leaders, kwenda maandamano, kupewa katuso, and then wait for another 5 years to vote for those people. So the time is up, and tumeamua kama vijana manze lazima tuincludiwe kwa conversation ya siasa. Na ukiangalia manze Afrika venye kunaenda, kumekuwa na hizi recent coups. Na ukiangalia kwa mtandao sana youths wana celebrate sana hizi coups. What does that mean? Coups. No, I know, but what does it mean for you to celebrate them? And na nimeona intellectuals na wazee criticize. Wewe si mzee ni kijana. Umeona say intellectuals class waki criticize youth wakisema these people should not be doing this. Should not be celebrating coups and military takeovers. I think it's high time for leaders to step down from their ivory tower and listen to the pain and anger of young people. Si ati sisi tunapenda kusama military takeovers. Ni manzee venye tunaumia. Juu hata ukiangalia electoral democracy manzee imekuwa too much na imekuwa too a very luxurious good that can only be afforded by the rich and those powerful. And the few. Exactly, yeah, it's true. At the interest of the poor. Of the many. Sindio? At the expense of. So manzee ndo maana tunajitokeza kama vijana manzee tukue kwa hii siasa, to present memoranda, tuongee na county governments, tukue na youth policy. Alafu, because I can see we have 3 minutes. Yes. Ruto serikali yake 1 year in power so far, how would you rate them? I'll rate out of 10. Out of 10, of course. Out of 10, maybe a 4.
4.5 I mean, because sisi tulisign kitu inaitwa youth charter kama Kenya Kwanza, vijana tukaungana, the Service Party of Kenya, UDA, tukashikana na hizi chama zingine, we signed something called the youth charter ati tutapewa 30 billion ya mavijana. Bado hiyo kitu ijaongelelewa. Sio liko kwa manini kuzo manini wameweka hizo mawezo fund na nini vijana hustler funds. Bado haijawekwa. Hiyo ni ya vijana pekee, 30 billion ya kuempower mavijana. Hatujasikia story ya kijana hata mmoja imeongelelewa. Hustler fund ilikuja ikacheza kidogo ikapotea. Tukaambiwa positions za CS na CS na PS vijana 30%. What can the president do to get the trust and respect for Kenyans, especially youth? Anaweza fanya nini mazee step up aseme okay ndo watu wamkubali waseme you're the man? William Ruto was able to do a very good populist campaign that was only done by one only person called Matiba in 1992. Na populist campaign inawezanga kubeba mavijana. Na hiyo hustler nation ilibeba mavijana wengi sana na tukamvotia. What he should do at the moment right now ni ashikane na mavijana, appoint mavijana kwa positions. Aanze kufanya youth assembly mavijana wasikike. Ambia hao na siasa wengine manze wasikize vijana. Juu sasa hata nikienda kwa ofisi na organization yangu kwa magavana kwa manini unapata bado unapata zile blockades, unaambiwa wewe kijana huwezi ona mkubwa. Yeah. Na sasa umesema story fit hizo makuzi nileko West Africa na nini na vile so family tunakaa vile vijana ndio wanajenga. In fact Africa 60% they avid ni vijana kweli. Do you think democracy inafanya job? Democracy cannot work in a situation where it's respected. And I think it's high time, juu ukiangalia Afrika venye inaenda sahi tunaelekea story inaitwa authoritarianism. As in madictator wanaenda wakijipa. Dignity yetu inaenda ikierodiwa na personal freedoms inaenda zikinyaganywa. Na maana unaona military takeovers huko wasi wanachangamka. So there is need for African leaders, both locally, nationally, internationally, at all levels of government, to come together, embrace the beauty of democracy so that we can make Africa a better place. Kwa hivyo kumaanisha sofa ifanyi kazi. Bado ifanyi kazi. Shikilia hapo hivyo. Thank you so much. Kiragu Mureithi, political analyst and founder of Vijana Mbele Foundation maze. Thank you so much for visiting us my brother. Thank you. Imekuwa real. Next hour tuko kwa mjadala, we're talking about Ruto's and in fact this government's 1 year in office. So far wamecheza kama wao. We'll be talking about that right now. Saa 2 kamili. Time for the news.